Annie Thomas. Shall we go ahead? Mother చేయమంటున్నారు మీరే ఎగ్జామ్ అంటున్నారు. Whatever we touch, we leave fingerprints. As we touch other people's lives, we leave our identity in them. Life is better when you are happy, but life is at its best when others are happy because of you. Be faithful in touching other people's hearts. Be an inspiration. Dear sisters, now we have another input session by Reverend Sister Gnana Shobha, and she is going to speak on synodality and mission in the perspective of Franciscan spirituality. May I now invite Sister Suman Ignatius to introduce Sister Gnana Shobha. Let us put our hands and invite Suman Ignatius. Ability and availability. The best ability is the availability, and availability leads to reliability. Your best ability is availability, is the epitome of Sister Gnana Shobha. Dear sister, today the task of introducing our resource person is a great privilege for me. Sister Gnana Shobha is a woman of virtue and simplicity. I feel elated, Sister Shobha, to introduce you to everyone. After all, she is a living inspiration to the young formies and to the young sisters. If one takes a closer look at the alchemy of Sister Gnana Shobha, we have two distinct virtues that is visibly seen: perseverance and hard work. Dear Sister Shobha, I have witnessed and met your courageous and the pioneering spirit when your father died during her candidacy time. It was the time for her to write her intermediate exam. She had completed the burial ceremony, came back to avail herself to follow the Lord. Shall we all give her, I have seen her that time, her mission towards Christ. And I congratulate Sister Shobha for your ability and availability. Your qualification is not a great matter, but we appreciate your qualities and virtues which you have imbibed in the families. As today you speak about the Franciscan spirituality in the light of synodality and its mission, the entire Franciscan spirituality can be summarized in Matthew 10 verses 30 to 40. Renunciation, rejection, scar and star following the cross. Gain, grain is a losing life. So dear Sister Shobha, you are purpose driven. The fruit of your formation supplies the needs of the young formies. The fruit of your formation has built the legacy of young formies. Truly, I have witnessed your fruit of formation inspires me. It is we invite you, as you are very kind, generous, and humble, lead us to know the synodality and its mission in the light of Franciscan spirituality. Hearty welcome, dear Sister Shobha, and we welcome.
all a graceful Christmas. I love the word grace because in John he speaks about incarnation. Moses has brought the law. He gave us the law. But Jesus Christ, He brought us grace upon grace. I am sure, as St. Paul says, His grace is sufficient for us. We all experience God's abundant grace every day, especially at this juncture of incarnation celebrations. I would like to begin my talk with a small leaflet that is present there. It is called Mistletoe Creeper. This we can see in European countries, especially where there is a lot of snow. And this is, greatness of this is, it is a creeper. As we know many creepers. The creepers are grown well when they are attached to a tree. Let's look at the money plant, any other creepers. They grow so wide because they take their nutrition from the trees. And mistletoe is a plant. When plant is almost dead, when plant is almost in a dormant stage, the mistletoe blooms in this winter very green. And for its beauty, God added the three, the reddish bubble-like seeds we call, or fruits we call. And it gives joy and beauty to the dead plant, which is fully covered with snow and which is almost a dead thing. We see some margot trees, neem trees, when they are fully dead and after some time sprout the leaves. And another thing of this mistletoe plant is it has a healing power with its leaves, it seems. I happened to listen to the talk of the priest and happened to mention this. What would I like to draw this is, when Christ who died for us, who just died on the cross to give us life, can we also be the joy and life to others? When Christ, who healed us from all sin and died, can we also be a healing presence in our mission? With this, I pass to my topic. The second one, I am fascinated always, Francis meets Sultan. We have recent years celebrated 800 years of meeting the Sultan. And that year happened to be in Provincial Aid with Sister Suman and General Aid. Every event that year, we made it a possible that our families understood what it means. And we tried to celebrate in a way that we have a scope that we can also take our mission to the non-believers. In the earlier rule, St. Francis tells to his brothers about those who are going among the Islams and to the non-believers. He tells to the ministers, give permission if any one of your sister, any one of your member wants to go and have the charism of meeting the non-believers, as many of us also directly involved with Hindus and other religions in our schools, in our missions, in other apostolates, how we are able to give. And Francis very much encourages the ministers to give permission and not to oppose them. Let that charisma go on, spread among the non-believers. That is what he says. And he gives, when we go to the non-believers, especially to other religions, to take care of two things. And one thing is not to engage in arguments or disputes. Don't enter into contradictions. Don't say, please take away your God. Our God alone is good. Just give the love of Christ. Give the love of Christ.
That is what he says. And the second one he says, acknowledge that they too are Christians. I remember when I was aspiring for the library lane, he took us salvation to the Gentiles. It is very much present in Romans chapter 2, verse 14. Is there salvation to the Gentiles? Yes, there is. If by conscience, if they follow the law of the Lord, there is salvation even to the Gentiles. So these two are the greatest things why I really want to opt for this topic. And also, when I was novice, when I say of my experiences, excuse me because they are really inspiring to me. The 3 months before our profession, there came another novice mistress called Sister Amala. She started teaching us first time St. Franciscan hymns. We didn't know much even at that time. And she asked us one day to go on begging. It was good enthusiasm, right? So we all tried. But the moment me and Chinni, Sister Susan, were companions to beg in the city town of Guntur. And first thing, we want to be very cozy and comfortable in our begging. So we had mission. Sister Lena allowed us to have 1 month mission in St. Teresa's home. Okay, thinking that they recognize us, we have మట్టి పాత్ర కర్రలు ఇక్కడే మక్కులు కుట్టుకొని బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారు అమ్మ సిస్టర్. Of course, she was the first one to lead us. She wore our saree. She also stitched all patches. మాలాగే అన్ని కుట్టుకొని మాతో పాటు గుంటూరులో అలా వదిలేస్తారు మధ్యలో మమ్మల్ని. చిన్ని ఏమో శోభ కొద్దిగా అందరిలో కలిసి బాగా అడుక్కుంటుందని నా దగ్గరకు వచ్చిందండి. ఆ తర్వాత చెప్పింది. సరే పోయిన తర్వాత మదర్ తెరెసా గేట్ వాచ్మెన్ మమ్మల్ని గుర్తుపట్టదా. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు యూనిఫామ్ లో పోతాం కదా, ఆ రోజు యూనిఫామ్ లో వెళ్ళలేదు. గుర్తుపట్టకుండా తరిమేశాడు. ఏం చేయాలి అర్థం నాకు వచ్చింది, ఇంకా నాకు ధైర్యం రావట్లేదని వెనకనే ఫాదర్ ఇన్నారెడ్డి ఉన్నారు. కొద్దిగా అస్పారెంట్స్ నుంచి మా బ్యాచ్ తెలుసు. ఫాదర్ కడిగిపోతే నాకు డబ్బులు ఇస్తారు, ఎక్కడ అడుగుకునే పని లేదు కదా, ఫాదర్ కడిగిపోదామని వెనక్కి ఇంటికి వెళ్ళాం. అక్కడ వాచ్మెన్ కూడా మమ్మల్ని రానివ్వలేదు. అంటే మా పొజిషన్ అట్లా ఉంది. ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళాం. అమ్మా ఏదైనా హెల్ప్ చేయమ్మా అని. ఉన్నది దున్న పోతులాగా అని అన్నాడు. ఇంకా ధైర్యమే చాలా. ఏం చేయాలి అర్థం కాక చిన్నగా అరిగలు పెట్టి నా ఇంటికి నడుచుకుంటూ పోయాం. బయటనే ఉన్నాం ఇద్దరు, అటొక పక్క ఇటొక పక్క. దున్న పోతులాగా ఉన్నారు. ఏమన్నా రోగమా, కాలు ఉందా, చెవు ఉందా అని వంట బయటకు వచ్చి ఆ లోపల నుంచి మార్తా సిస్టర్ చెప్తున్నారు. మార్తా సిస్టర్ మా బ్యాచ్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. అస్పరెన్స్ నుంచి she accompanied us till Marchana. She didn't come out. She was scolding us from inside. We asked at least we will work. కుండలన్నా గడుపుతాం, ఇల్లన్నా ఊడుస్తాం, ఆ బడన్నా ఊడుస్తాం. మాకే పనులు ఉన్నారు, మాకే లేదు సెలవుల్లో ఉన్నాను తిరుగుతున్నారు. ఆ పని ఇంకా మాకు ధైర్యం చాలంటే ఎక్కడికి పోవడానికి. పని బయటకు వచ్చి ఇద్దరు చూడటానికి బాగున్నారు. ఎవడన్నా ఎత్తకపోతే ఏం చేస్తారు మిమ్మల్ని, మాయ రోగం మీకు ఇల్లు లేవని పెడుతుంది. ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఒక షాప్ కాడికి వస్తే పావలా వేసాడు. అంత పెద్ద షాప్ లో అటుపక్క చూస్తే అమలా సిస్టర్ వదిలిపెట్టకుండా అడుక్కుంటుంది. అన్ని షాపులు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇక అడుక్కునే ధైర్యం లేక మాకు ఛార్జీలకి మళ్ళీ జనరేట్ రావడానికి ఛార్జీలు ఇచ్చారు. వాటిని చిల్లర చేసుకొని వాటితో 4 జాంకాయలు 4 ఆరెంజెస్ కొనుక్కొని చెట్టు కింద కూర్చున్న కాలు తోడుతున్నారు అనమాట. మా జీప్ అటు ఇటు పోయేటప్పుడల్లా మేము దాక్కున్నాం. సో బై ద టైమ్ వి రీచ్డ్ దే గాట్ టు నో దట్ మమ్మల్ని మాటర్స్ బాగా తిట్టారని మదర్ మాతో మళ్ళీ అయ్యే చెప్పించుకుంటారు. మదర్ ఇగ్నేషియస్ ఏం చెప్పారు, మీ బిడ్డ ఎట్లా చెప్పారు చెప్పండి అని. we were in tears. After that, in my interview, I was asked to share about the mendicant experience. I was too logical and I was rational. నా కాలు లేకపోతే అడుక్కునేదాన్ని, చెయ్యి లేకపోతే అడుక్కునేదాన్ని. చూడటానికి నోషెట్లో బాగా గుండ్రంగా ఉండి ఎట్టడుకోమంటారు అనే క్వశ్చన్ I don't prefer for mendicant experience. It's not right. I didn't like that after that. But now, after all logics, after all things, I realize what it means to be humble like St. Francis. I got to know after that, reading about St. Francis, slowly knowing about him,
Now I know what it means to humble and be a mendicant. పిల్లల కోసం ఏదైనా అడగాలన్నా, పర్మిషన్ అడగాలన్నా, ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉండాలి. మేమందరం కూడా కామెంటర్స్ ఏదో ఒకటి అడుగుతూ, అప్పుడు చాలా హంబుల్ అనిపిస్తుంది తెలుసా. బట్ నౌ ఐ రియలైజ్ సిస్టర్, థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై కామెంటర్స్, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై animators present here, thanks to all my principals who really taught us the values of mission work. This is my inspiration to take up mission of St. Francis of Assisi. It's not only that, St. Francis asked the followers to go all over the world, even to the non-believers, witnessing to the message of Christ. In the earlier rule, he writes, even to the non-believers. And through the preaching, he becomes the herald of gospel project. Here I would like to quote, if not the so-called man, Father Hickman, if not this pious lady or a monk Nanama, did not venture once upon a time when the things were really contradicting, when things were really challenging for the girl upliftment or girl education. Imagine at that time, there was సతీ సహగమనం అన్న రోజుల్లోనే ఆడపిల్లను ఒక పక్కన పెట్టి చదివించడం, అందులోనూ she was not a foreigner, not well educated, encouraging them to send to the other convents for the formation. What a spirit we have here. And one more thing, beautifully we have heard of the tradition of St. Anne's family. Surely we have some brand marks. I also like to keep up some things, that hospitality, simplicity, availability in the mission. And to opt for this topic from the mission, from the perspective of St. Francis, the spirituality is Francis is for the mission. Francis is for the gospel way of living. Yes, my dear sisters, this is my inspiration to take up this topic on mission. And if not our missionaries once upon a time who were pioneers in many areas like in Tirunelveli, where we were, because for me half the path is very much Hindu tradition, my mother's side. They could have remained that maybe that fathers could not touch that areas, maybe only my father's side I was able to, still they remain as Hindus. We could have also not known Christ. Many of the Telugu parts of our Guntur and many other parts of Andhra and Telangana. So this is my inspiration and for all of us to be the great missionaries. What is mission? A mission is a purposeful movement, being sent from one place to other place for a purpose. By the way, if I ask you, are you missionaries all? Yes. Are you all missionaries? Yes. Is it only that when we go to Germany, America, are we missionaries? No. By this definition, we are all missionaries, we were missionaries and we will be the missionaries. How? We are sent with a great purpose from one place to the other. As sister said, in obedience to other place. Maybe I was a formator, I am, and next year I am going to take up, by the grace of Jubilee year probation that we have, going to shift to the other, excited really after many years to be out of the formation. And for all of them, I remember Sister Divya always tells, last year she was in many jubilarians were there last 3 years in my community. What a joy to have this year to relax peacefully from the school education field. What a joy to spend in this holy land hours together. What a joy in November along with Royal Mary, every day morning and evening they go to cemetery praying the rosary. Never would we get again in this life. Tasted the mission work really. And there comes a Muslim lady. Amma ettuga neelagane untadamma neekante inkoki ettuga untadi. Oka Muslim lady I happened to meet recent months. She came in search of sister because sitting there they used to meet many whoever comes to our holy land. That must be the witness and that is the joy of given Jubilee year. It may be for many sisters who have experience. Yes, sisters, if we have not done that purpose, our movement has no value. We may be going on years, many transfers, and I was asked from Sister Deepa. She said only one thing. ఆ సిస్టర్ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంది, ఆ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంది,
నువ్వే ఆ సిస్టర్ అయితే, నువ్వే ఆ ఫాదర్ అయితే ఆ ప్యారిష్ లోనో, ఆ కమ్యూనిటీలోనో, లేదా ఆ యొక్క ప్రదేశంలోనో, ఆ స్కూల్లోనో, ఆ పోస్ట్లేట్ లోనో నువ్వే ఆ సిస్టర్ అయితే ఎంత బాగుంటది అని చెప్పవా నా బదులుగా అని చెప్పారు. సో ట్రూలీ సిస్టర్స్, every saint has made a history. Every significant and famous persons have a great history that we are reading, that we are quoting. And tomorrow maybe we may not be so big story that we can make out of our religious life, but everyone create, and you are creating a story through our mission work. And rightly Saint Francis said, preach the gospel at all times, when necessary use the words. Once again I bring back Amma Gnanamma. She had never went round, maybe she got Bible. Her presence itself had been an inspiration for Arakinada to inspire her, that he has seen a great light in her. This poor widow who is committed can do something for God on part of the girls. And this poor woman who had not preached but encouraged them with catechism and to be the God's servants, went round and round in a silent presence. She didn't talk much words. We know, we have seen, went round and round begging. And this should be another inspiration for us to carry upon genuinely and sincerely our mission work. And Luke chapter 4, I wanted to quote from the biblical perspective, spoken about the future Messiah by Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me. This we keep hearing in many ordinations and many occasions like religious ceremonies, to bring to the good news. And I am sorry if I quote once again, if you don't mind, permit me. Again, Sister Deepa. On Christmas Day, on Christmas Eve, actually we have a good celebration in Karnapuram. She had been to 3 parishes attending 3 Christmas masses. And I asked her, for the community, can you come and attend parish mass? She said, I am on my mission. I agreed upon. Came around 2 or 3, we left the key out. And every morning, early morning, there started coming crowds of people to that place, almost from 9 o'clock to till 7 evening. And in between I was helping sending the girls. But she didn't come except for lunch. They come only sightseeing of the Holy Land. Many people come. What she will do? She will take a big mic and big, we have that channel. Whether they come or not, she keep on singing. She keep on reading the Bible. Whether 1 person, 10 person, whether they are interested or not, she says maybe they are going on sightseeing, but they can hear my voice. I said, what a crazy you are, Deepu. Such a big mic and huge things just for 1 or 2 persons. She said, 1 or 2 persons are more than. Greatly she inspires us and me and Thomas. I am not telling because she is my friend. I am telling because her option to preach the good news. I want to preach the good news. I want the different poor and orphans. Many times she doesn't tell anything after the food. Before she eats late, she takes, there comes 2-3 people every day or sometimes she takes silently and keeps after that, sister, I gave rice, don't mind. But her passion really keeps inspiring, and I am sure many sisters in our convents like that. And Pope John Paul II tells us, my dears, in his encyclical Redemptoris Missio, he says, purpose of Jesus' mission was to proclaim an establishment of the God's kingdom. That is what Mark, John the Baptist calls for all of them. Repent. Repent, for the kingdom of God is near at hand. And same is a mission for us. It means working for the kingdom of God. That means acknowledging and promoting God's activity. The God's activity is nothing but God Himself, who came to share God's love, and He seeks for the lost sheep and least sheep. And today He asks us, in our human history,
to transform the people that they come closer to God. With this, I would like to bring the example of Father Jerry Rosario. We had the occasion and blessing of having him here for the sessions. Sisters in general could have witnessed outside. Simply he said, this pulse doesn't wear shoes to wear a clothes, very simple man, many of us know. I asked him to bless me as I want to talk. He told me only one thing. I am sure you are going to give your best, give Jesus nothing but. Teach about Jesus' mission, nothing but tell them to search in the needy, in the vulnerable. That's the vulnerability, poor and needy are the words always on his lips. In any talk that he highlights it. Yes, my dear sisters, could be the persons living now, our witnesses. And building the kingdom of God means working for the liberation from evil in all its forms. We know how the evil is prevailing. In spite of many things, be the formatus things, and major superior things, in spite of many things that we do now for the formation, ongoing formation, how come we have the loss of vocations? How come there are things that we don't even imagine today? The way sisters live, the way our sisters are living in the community, how come still there is dryness? How come they are not oriented? There are real evils. Truly, it's not so easy. Maybe our spiritual power is insufficient to meet or to overcome that. It is in our reality. If only you think about our family system, let's think of our nieces and nephews, maybe our great-grandchildren who are coming up. Just look at them and ask them come to the church every Sunday. They have excuses to tell. And they don't even much mind it is an obligatory. As Sister was telling, it was Santo Sanctum, these Holy of Holies, the tradition is. But our families are failing. They give the best of things. They are uneducated, our parents, our sisters and brothers, but they want to give 2 generations after such a richness, such an education, such a culture they want to give. But only thing, whenever we go, we can stress upon, they fail to give God to the generations to come in the families. I also want to bring, you did not choose me, but I chose you to go and bear fruit that will last forever. In a junior aid, we happened to have our sisters in Guntur Province, in Guntur General Aid at that time. We have Sister Mercy, who used to guide the juniors. I remember many times we were under her bed in the corner room. We are fascinated so much. There were so many sisters, consultants coming along with Mother Fatima. They were there, Mother Fatima. And they were sister. That sister really touched us so much. That sister really took us. Mission work in Guntur town, we always look for the mission work day that we can meet some family friends where we can go and have some nice snacky items, or where we can just, okay, we are praying, we say the rosary, but this sister led us to the slum of the small slum which is opposite to the General Aid Road. I still remember even those families, they were 5, 6. And they were like disciples, they should come for morning adoration, they are Hindus, they should come for Mass. She really made a great imprint in our hearts. That's what sisters, she helped us to bear fruit. That's why the passion for the mission work, the passion for that evangelization really rooted in some of our sisters by great sisters of our past, sisters who passed, and great sisters, Sister Vianney. Even Father Rai, Rector of Don Bosco, even he speaks. Many times he quotes. I don't know how much he was inspired. Many sisters who worked in the villages of Ravipadu and Padipanda and who worked really touched them to become the priests today. And how great had been our history and our sisters' mission work. So we are asked to bear fruit. We are not simply called sisters. And Jesus also asks, as our emblem rightly shows, to remain in Him. Unless we have the power of Christ within us,
That's why we have one of the fundamental dimensions we are going to see, that unless we have Christ with you, unless I have Christ within me, I was so fearful to come and stand here today. Can I go and stand in front of my mentors who had been in the past, who are now? Truly, I was shocking. In a time I said, Mother, I cannot really do it. And Mother asked me, you can do, or you search for the right resource person. Time was less. But anyway, many encouraged me, many sisters. I know more than me, many sisters were today encouraging me from yesterday. Thank you, sisters, for your push, maybe. And I trusted, let God speak to us what He really wants to us. And He can speak even through small or big, that's what I trust. And Synod is present today. Where is Sister Mary of the cross today? Experienced, wise, and who can really talk for hours together. Where am I? And Synod truly present here in our midst, and first time encouraging like me, not really capable, not really insufficient to stand and speak, but I am given a chance. And same experience we had first time Formis Day in Pirinkuram. And the afternoon sessions, morning we had by Father, afternoon sessions when our Formis, little aspirants from Nasrapet, all the stages of Formis, they are standing on the road. Even now I have goosebumps. When they spoke, my Formis in the nose shade, in the pre-nose shade, when they are talking and speak, they are in today's world. Let's speak about today. They are coming to opt for really, however they are, with their low faith, low standards, but admiration is that even today they can respond. No family is not able to, is insufficient to address their needs and marital status or anything or education today. So many government opportunities they have. Still they come today is something admirable. That's what it is the way I encourage our families today. And the way they come and speak about the vocation and God's call real. And that is why we have really, Mother, you made it possible to include that. There is inclusion today. That even families can come and witnesses, even a sister like me can stand today. I would like to tell a small joke. I hope you will laugh after this. Christmas gift, a husband. Mother Fatima, when we were juniors, we used to do always, whenever there is recreation, Padmaja and me, juniors gather, always we used to do, ఎప్పుడు మేము స్కిట్ వేసినా కానీ అమ్మ నాన్న స్కిట్లే వేస్తాం. ఒకరోజు మదర్ ఫాతిమా అన్నారు పిలిచి, మీకు అమ్మ నాన్న లేకపోతే ఇంకేం రారా, పొద్దు మూడు రూపాయలు అంతేనా, ఇంకా వేరే స్కిట్లు ఏమి రావు, ఏమొస్తే మీకేం కంప్లైంట్ చేయాలి కదా మదర్, అంతకండి ఏమొస్తుంది. Christmas time, wife was expecting a beautiful gift from husband. He brought really beautiful gift, and wife said, "My God, my dear husband, what a love you have, L-O-V-E, love. What a love, ఎంత ప్రేమ ఉంది నా మీద." చెప్పాడు, ప్రేమతో తీసుకురాలేదు, ఎప్పటి నుంచో నన్ను బోధ చేస్తూ ఉన్నావు, యు ఆర్ టెస్టింగ్ మీ ఫ్రమ్ మెనీ డేస్. నా దగ్గర నుంచి బిస్కెట్ తింది కాబట్టి సేల్లో దొరికింది, లవ్ కాదు, 4 లెటర్స్ లవ్, 4 లెటర్స్ సేల్. సేల్లో ఈ బ్రాస్లెట్ దొరికింది, సగానికి సగం ప్రైజ్ వచ్చింది, అందుకే తెచ్చాను. దయచేసి నవ్వరా. So sisters, let us be encouraged to be the vine, as we have many times meditated and reflected and heard the messages how to be vine and the branches, so that we bear much fruit as missionaries. And evangelization is not a task that is entrusted to missionaries alone. It is an essential element in every Christian life. This is quoted by Bishop Francis Xavier Nguyen from Vietnam. And I'm sure many of you know about this bishop. You remember a bishop who was imprisoned for 13 years in the jail. He was elected at the time when in his region, when he took up by Vatican, when he was appointed as bishop. Then the Communist Party thought that the Vatican wants to start a revolution against the Communist Party. So by somehow they put him in the prison. And very, because a bishop,
by ordination he has to celebrate Mass. 13 years, he used to ask for God's keep writings by the small pieces of bread available, and altar was his hand. Altar was his hand. And sometimes when there is no water, when bread and water, the beautiful thing that inspires me, whenever the water mixes, the wine is going to be the blood of Christ. The part of water, it is said in the Eucharist, one of the meaning is our weakness, our vulnerability. What a God, great God in His holiness, every day we are and we offer our weaknesses, our failures, maybe our vulnerabilities. So He used to do the Mass with little drops of water that was available. Even after when he came out of the prison, he was house arrested some years, and then he was permitted to go to Rome but never turned back to Rome. That's why I had many companions from Vietnam. They never go home. They never have holidays. Once they come, they have to finish their diploma or licentiate or doctorate. For 10 years, the priests and the nuns, they never go. They will never get again a visa or passport to come back. That is the communist. And that is the way Vietnam religious are wonderfully able to witness some of them. And we can learn lessons from such bishops. When we have really opportunities, great opportunities to attend Holy Mass, to have a sacramental life fruitfully, we can really avail them to empower ourselves to be the great missionaries. I go to synodality. Look at the logo of this. Maybe the front part, usually the bishops are hierarchy is given, but somewhere the popes and bishops, and the little ones, the younger generation coming on at marching ahead, the synodal journey. Great journey, sisters. And synod in Greek, it means walking together. To walk together, we need to be educated and transformed on our journey. Surely, walking. For the kids, we teach the traffic rules. For the ignorant, we try to teach. If we don't follow the traffic rules, we know where we are going to end up. And this is a journey to be transformed today to the entire church. In the beginning of Christianity, they were called the way, Acts quotes many quotations. ఇప్పుడు కూడా హిందువులు ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళంతే వాళ్ళ పద్ధతి ఇంతే మెనీ టైమ్స్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఈ క్రిస్తాని వాళ్ళు వీళ్ళ పద్ధతులు ఇంతే ఉంటాయి. So they tell us our way of life today because we have imbibed it from Christ the way, how Christ Jesus lived in His ministry. So we are also able to follow that way and go in His footprints. And there are 3 pillars as we all keep on listening, many seminars, many great things, but I also want to take an attempt of touching them in my mission aspect. Communion, participation and mission. Staying with Christ, it is a communion and we have it from Trinitarian aspect. The Lord invited first disciples, come and see. And they came, they saw and stayed with Him. They were in union with Him. Walking with Christ, this is an Emmaus experience that they were able to participate in the mission. And incarnated presence of the Lord, because the Lord who is great, though He was a God, humbled Himself and came down to be one of us. His descending made us ascend to the divinity, and He wants to ascend us from freeing us from the slavery of this. Even now we celebrate the incarnation. We make great preparations that we are really purified with the sacrament of confession, with the Advent journey. Here I would like to quote, I was inspired following the status of Sister Alphonse. Almost 4 weeks, the day when she started celebrating Christmas, I think section by section or class by class, every day I have seen Sister. It was inspiration for me. Every day there were Christmas carols. Every day they present some of the episodes of the Christmas. It was great celebrating with the Christians, non-Catholics in our institution. I am sure they will never forget the way they celebrated the Christmas in this way. Thank you, Sister. And Synod of Bishop, my dear sisters, I wanted to
tell, the Synod of Bishops started in 1965, and for 2015 it is celebrating the jubilee of the 50 years jubilee. At a time, usually it is conducted for every 3 years. Synod generally meets every 3 years and thus designated an ordinary general assembly. If there are some extraordinary issues to tackle in the church, that is extraordinary synod is called for to address the specific situations in the church. Commemorating this, in 2015, Pope Francis said, "We are all called to love and serve. Love and serve amidst the contradictions." The church had been facing a lot of issues from the time he spoke. We know scientifically there were many issues. Though there are contradictions, though we are challenged in the church, we are asked to చర్చ్ సభలో మనకి ఎన్ని ఎదురైనా కానీ సవాళ్ళు మనం ఆయన యొక్క ప్రేమను ఆయన యొక్క సేవను మాత్రం మర్చిపోకుండా మన యొక్క మిషన్లో మనం చేసే సేవలో మన యొక్క శ్రీ సభతో కలిసిమెలిసి పనిచేస్తూ మనందరం కూడా చేయాలని మన యొక్క శ్రీ సభ మనల్ని ఆయన పోపు గారు ఆ సందర్భంగా మాట్లాడారు. And that must be a reason that the purpose of synodality calls us for to cooperate the mission of the church is addressed to the entire people of God. Recently in Karadapuram we had all the families get together for the first time. They happened to call a couple, Mr. Rupesh. He came and he talked for 1 hour. We were spellbound. And he really came in the religious services and he really exalted with the expectations from the laity. He said, "I am happy priests and nuns are more available for the spiritual needs than the secular needs." I heard recently a priest was asked on Christmas Day, "Father, we have Annadanam Jasthana, just to bless his body." That must be, he must be busy in many masses, and there was a refusal. ఎవరు మిమ్మల్ని అరేంజ్ చేసుకోమన్నాడు నాకు చెప్పకుండా. లైక్ నో ఫస్ట్ నా దగ్గర అపాయింట్మెంట్ మీరు తీసుకోవాలి, ఆ రోజు రావాలని. There was refusal. What witness could have been? Maybe grandly we have celebrated with the lights and everything. But to the family, a person వచ్చి అడిగినప్పుడు, there had been many situations. Maybe in my life, holy night చాలా మంది వస్తారు. ఏ టైం పడితే ఆ టైం ఏదో ఒకటి ఇవ్వమని వస్తారు, ఏదో ఒకటి ప్రార్థన చేయమని వస్తారు. నా క్లాస్లో ఉన్నామనుకో మనం. There had been refusal from our part, sisters. That's why the lady who came, 3 of them from Jesus Youth, వాళ్ళు మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది, మాకు ఆధ్యాత్మికమైన అవసరాలకు మీరు అవైలబుల్గా ఉండండి, మాకు మీరు పెద్ద సర్వీసెస్ చేయని అవసరం లేదు, మా బాధలు వినండి, మా ఇంటికి రండి, మాతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయండి. Maybe the synod is calling towards this, dear sisters, to listen to their simple stories, simple agonies. So we started April 2021, and with the Synod of Bishops in 2023, the assembly is going to end up and taking the essence of everything that came from every nook and corner of the universal church. They are going to make a great synod this year, and దానిలో సారాంశం మొత్తం లే పీపుల్ మన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మనకి అందించబోతున్నారు. So these are the 3 dimensions: communion, participation and mission. These three things are profoundly interrelated. ఒకదానికొకటి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. అవి చాలా సజీవమైన స్తంభాలు లాంటివి. They are the vital pillars for the church. And the hierarchy, and there is no hierarchy. We have seen in the picture, there is no hierarchy. There is no pyramidal shape, as we always speak. For many years, the church is trying to be hierarchical. It's not hierarchical, but it's going to be one amidst us. It's a circular shape. So, dear sisters, it enriches us and orients us other two. So, there is a dynamic relationship between these 3. Let us see one by one. Because time I don't. So communion. I just want to bring the Trinitarian aspect. I am sure you might have heard many times whenever we are talked about
our community life, our fraternity in our community. Suppose we witness our evangelization, we go to a parish and they see not one sister is always seen, another sisters are not seen. Or you come one by one, not together. How beautiful it is. Two sisters of us or three sisters go and sing carols or witness. Maybe the Trinitarian aspect. Not only we, the fraternity share in the religious community, as well with our co-workers, in our staff, but also we have a communion, we be in union with the laity. It's really wonderful that they become the sharers. That's what we have always spoken about lay collaboration in our mission. Participation, dear sisters. It is a call for the involvement of all who belong to the people of God, laity, consecrated, ordained, to engage in the exercise of deep and respectful listening to others. Beautiful thing today, the people are aspiring for many psychologists today. People really rich or poor, high or low, people want someone to listen to them. Very less, because today we hear many to the phones, because many are many students or many people tomorrow we are going to face is that they speak to themselves. Many people are going to have these psychological issues. I think to cater their spiritual needs or psychological needs, we can really be the persons who can be real counselors. That's why you might be having counseling teachers, counseling cells, and you call outsiders as the resource persons to address the students' needs. And there is always inclusion and there is no excluding. If only we call today our cooks, our gardener to talk to us about the church, what are their expectations from us as divine persons, not as superiors or HMs. If only they tell us, what would you expect from them, my dear sisters? The third millennium today expects us really, it has a great dreams and aspirations, because to listen to them and dialogue with the simple people, the third millennium really expects from us to be the true missionaries of dialoguing people, that is interreligious and ecclesial dialogues, ecumenical dialogues. And next, it calls us to serve one another to the gifts they have received from the other. Maybe, as St. Paul says, each one has their own gifts. One preaching, one working, one is exhorting, one is only praying, one is healing. Many gifts each one of us possesses. Let us not remain with a person who received one talent saying that I do not have much. I have only one received, so I am not able to bear much fruits. Let us use and multiply our talents, our God-given gifts, to participate in this. And mission. The church exists always to evangelize. We can never be centered on ourselves. Our mission is to witness the love of God, because in the midst of the whole human family, we walk together as one mission that spreads to the entire universe in a single family. As the members, as the body of the Christ, we are all told in our catechism that we all belong to the body of Christ. If one doesn't work, nothing happens. If one person now doesn't use talent, still there lacks something. So my dear sisters, let us in the mission, let's be together. Let us give our best, maybe whatever we have, multiplying whatever we have received, and to evangelize the people. The synodal process has a deep missionary dimension in it. It is intended to enable the church to better witness the gospel, especially to those who live on spiritual, social, economical, political, geographical, and existential peripheries of the world. I see some sisters, especially you had been sometime with Sister Suman, to any family that maybe resides from that side, apartment people. Evening she takes 10, come let's go to send me 2 girls, I go to mission work. Give me somebody, I want to distribute this. So much, many of our sisters in our convents are reaching out in this way to the maybe
in Bolur, we talked about, I have also seen sometimes the Muslims reaching out to anybody, anytime there is no, and just give me something to eat. What a joy to be one with them. Just asking a word that I share with you, I am in communion with you, I participate with you. It really means to the people, dear sisters. And so we are called that crossing geographical and economical and social barriers. And here comes mission is an essential component of our vocation. We have learned in catechism that మనందరం దేవుని ప్రేమించి సేవించడానికి మన యొక్క హోలీనెస్ కాకుండా ఇతరుల యొక్క పవిత్రత కోసం కూడా పాటుపడడానికి మనందరం కూడా పిలువబడ్డామని మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తూ ఉంది. అందుకే పోప్ ఫ్రాన్సిస్ చెప్తారు మనందరం కూడా మిషనరీ డిసైపుల్స్, మనందరం కూడా చేంజింగ్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం. ఎంత చేంజింగ్ అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనంత గొప్ప చేంజెస్ చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా modern age we have industrial revolution. That industrial revolution, there is an attack of creation. I'm sorry if I mentioned the picture. Yashoda film, it's beautiful, it seems. I read what is the summary of Yashoda film recently came. Using the it's a surrogacy, teaches about the taking the village ladies for the fetus, for the village girls who really want in need of money, and taking them to have babies and give them money. And what they are doing in it is that they use the fetus or something of the baby's essence to use in the cosmetics. It must be true, may not be 100% true. If there is no truth, the movies cannot give us message. Truly message-oriented movie it is, sisters. And what I wanted to say is that an attack on creation. Really, they don't want to give birth to the children. Recently married and Nayanthara, and she has 3 babies today. After 1 or 2 months, they are holding the babies. So, అటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఇది హ్యూమన్ యొక్క సృష్టికే విరుద్ధంగా ఉండే మెడికల్ టర్మినాలజీ అద్దె గర్భాలు తీసుకోవడం. మానవ సృష్టికి విరుద్ధమైన మనం అటువంటి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లో ఉన్నాము. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ఇండస్ట్రియల్ వచ్చిన ఫ్యాక్టరీ వల్ల కానీ మన యొక్క ఆరోగ్యం ఏ విధంగా పాడవుతుంది, కెమికల్స్ వల్ల మన యొక్క ఆరోగ్యం ఏ విధంగా మదర్ పొద్దుటి నుంచి హెల్దీ మార్నింగ్ గుళ్ళో అదే విష్ చేస్తున్నారు, ఆరోగ్యవంతమైన ఉదయం ఉండాలని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మళ్ళీ ఆరోగ్యంగానే తిరిగిపోవాలని మదర్ విష్ చేస్తూ ఉన్నారు. There is sexual revolution. Let's see the family system. కుటుంబాలు ఏ విధంగా మన అక్క చెల్లెలు చాలా మంది చూస్తాం. మన గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ నాకు ఇష్టం లేదు, నేను వచ్చాను. కంపాటబిలిటీ, నాకు వాళ్ళు సరైన వాళ్ళు కాదు. ఇదివరకు తల్లిగా పొట్టిగా చూస్తూనే ఉంటాం ఫ్యామిలీలో. అమ్మ వాళ్ళు ఎంత విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్నారు. తాగుబోతైనా తిరిగిపోతైనా అసలు ఈ రోజు కంపాటబిలిటీ, నాకు వాడు సరిపోలేదు, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నాకు సరిపోలేదు అని ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది. అయితే నాకు వాళ్ళు రిలేషన్ వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి వెస్ట్రన్ కల్చర్ వచ్చిందంటే ఐఎమ్ ఇన్ రిలేషన్ విత్ అదర్స్ ఎంత తొందరగా వస్తున్నారు. 2-3 మ్యారేజెస్ అయినా. ఎందుకంటే పాపం అనే సెన్స్ లేదు మనకి. చాలా వరకు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద చర్చ్. పాపం కానీ తప్పు చేస్తున్నామని పెద్దేం లేదు. మన కేక్స్ తీసుకొచ్చాం, జస్ట్ టేబుల్ పక్కన అలా వదిలేసాం. సఫర్ అయిపోయే ముందు ఒక అమ్మాయి తెచ్చి టేబుల్ మీద పడేసింది. నేను దాన్ని సీరియస్ గా కరెక్షన్ ఇస్తున్నాను అనమాట. వాళ్ళు పెద్దది దీని కాస్ట్ ఇంత పెద్ద కరెక్షన్ అవసరమా? వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈరోజు ఎట్లా ఉన్నాయంటే వాట్ ఈస్ ఏ చెప్తే పైన పెడతాం కదా. నేనేమంటే తినే కేకులు తినే వస్తువులు అలా కింద పడేసాం, దాని చుట్టూ తిరిగి మనం అన్నం వడ్డించుకున్నాము. కానీ వాళ్ళకి పెద్ద తప్పేమో అనిపించట్లేదు. అలాంటి మేబీ పెద్దవాళ్ళు మాలో చూస్తున్నారు. మేము ఇంకా కొద్ది చిన్నవాళ్ళలో కూడా మాకు కొద్ది సర్ప్రైజ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కొత్త అనుభవాలన్నమాట. పాపం అనే భీతి, పాప భీతి కానీ తప్పు చేస్తున్నామనే అపరాధం కానీ చాలా వరకు కోల్పోయినందువల్ల మనకు మరలా చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటిది ఒకటి. తర్వాత టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ రియలీ అటాకింగ్ ఆన్ పర్సన్. టెక్నాలజీ లేనప్పుడు మనం ఎంత బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం, ఎంతగా మ్యాన్ పవర్ మన యొక్క మనుషులను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు పనులు లేక కొందరికి మిషన్లు వచ్చినాయి, దానికి మిషన్లు వచ్చినాయి. రైతులందరూ ఏమో సిటీకి రావడం, పని దొరక్క ఎంత పెద్ద రైతులు కూడా, మన పెద్ద రైతులమ్మ కొన్నిసార్లు
అపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తామా, నేను పెద్ద రైతునమ్మా అని చెప్పినప్పుడు దేర్ ఆర్ చీయర్స్. కష్టపడి పొలాలు పండగ, తర్వాత కౌలు రాక, ఇంత కష్టపడి టెక్నాలజీ నుంచి చాలా కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి తొందరగా పనులు అవుతున్నాయి, మనీ పెరుగుతుంది, జనాల స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది, కానీ జనాల్లో ఉన్న జీవం అనేది కోల్పోతుంది, ఉపాధి కోల్పోతున్నాం. అలాగే జెండర్ రెవల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. జెండర్ రెవల్యూషన్ ఇస్ ఆన్ గాడ్. ఇట్ ఈస్ గాడ్ మీద ఈ యొక్క మన యొక్క జెండర్ రెవల్యూషన్ అనేది పనిచేస్తుంది. కొంతమంది దేవుడిని కనిపించాడా, దేవుడి మగ ఎందుకు అంటారు, ఆడెందుకు అంటారు. లాజికల్ థింకింగ్, వెరీ లాజికల్ థింకింగ్ టుడే వీ హావ్, మై డియర్ సిస్టర్స్. మనం కూడా దేవుడు చాలా మంది, నువ్వు మిషన్కి వెళ్ళండి, ఇప్పుడు మనందరం వెళ్తే బాగా ఫోన్లో ఉన్నాడు తలపేసుకుని రూమ్లోకి వెళ్తారు. మన దగ్గరకు వచ్చేది ఈ అమ్మగారు ఎందుకు వచ్చిందని కొన్నిసార్లు ముసలమ్మ కానీ అమ్మోళ్ళు కానీ వస్తున్నారు, లేదా అమ్మ నేను బయటకు వెళ్తున్నాను. హౌ కెన్ వి గో అండ్ డూ మిషన్ వర్క్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ టుడే? And we have the foundation, my dears. When we lose hope, మనకు ఆశ పోతుంది. ఏ విధంగా ఇటువంటి జనరేషన్ మనం, ఈ యొక్క జనరేషన్ మనం ఏ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఇవ్వచ్చు, ఈ జనరేషన్ మనం ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయగలం అన్నప్పుడు ప్రభు యొక్క వాక్యం మనకి ఎప్పుడు థామస్ ఆఫ్ చలాన్ మనకు కూడా ఫ్రాన్సిస్ వారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మనలో ఉన్నప్పుడు, ఏషియా ప్రవక్తలు కూడా చెప్తారు, వర్డ్ ప్రభు యొక్క వాక్యం మనలో ఉన్నప్పుడు అది అలా ఉండదంటారు. ఏ విధంగా అయితే వాన చుక్క భూమి మీద పడి ఫలింప చేస్తుందో, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఖడ్గంలా మనల్ని చక్కగా ఛేదిస్తుంది. మనం బాగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం చదవండి, మనలో నుంచి కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు ఎంతగా వస్తాయో, మనలా పశ్చాత్తాపం అనేది. అందుకే మనకి దేవుని యొక్క వాక్యంతో మనల్ని పరిశుద్ధ పూజాలకు సిద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాక్యం అనేది మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది, వాక్యం అనేది మనలోకి వచ్చి మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తూ సరిదిద్దుతుంది. కాబట్టి మనకి హీబ్రూ 4 నుంచి వాక్యం అనేది మనకి గొప్ప ఫౌండేషన్ లాగా, గొప్ప మనకి ఫౌండేషన్ స్టోన్ లాగా మనకి మిషనరీ వర్క్ లో మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ అవర్ వరల్డ్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ ఫర్ us క్రియేటివ్ వే ఆఫ్ ఎవాంజలైజేషన్. ఫర్ ద లార్డ్ సేస్ గో అండ్ ప్రీచ్. అప్పుడు చెప్పారు, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మన దగ్గర కనుక క్రియేటివ్ మెథడ్స్ లేకుండా ఊరికి పోయి చెప్పాలొకటి చెప్తారమ్మా అంటే కుదరదు. మేము పక్కన మాకు ఎయిడ్స్ పిల్లలున్నారు, ఎప్పుడైనా మేము దేవుడి గురించి చెప్పాలంటే ఇలా చూస్తారు, దేవుడి పాట నేర్పించాలంటే ఇలా చూస్తారు. ఫైండ్ కొత్త కొత్త పద్ధతులు, చిన్న అదే కామిక్స్ తీసుకెళ్ళి ఎనాక్ట్ చేయించడమో, పాటలు పాడించడమో, లేదా వాళ్ళతో కొద్దిసేపు ముచ్చట్లో దిగి వాళ్ళతో కలిసిపోయి వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళని రీచ్ కావాలి అనేది కొత్త కొత్త పద్ధతులు మన మాస్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానవాణి మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంకా కొత్త పద్ధతులు, ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క విధంగా, ఏ విధంగా నాకు దొరికిన ఈ యొక్క అవకాశంతో నేను ఏ విధంగా దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించి కొత్త ఎవ్రీ వన్ ఐ కెన్ అట్రాక్ట్, మేబీ ఏ గ్రాండ్ లేడీ, మేబీ అన్ యంగ్స్టర్, మేబీ somebody I can really attract అనే కొత్త పద్ధతులు మన యొక్క స్వార్థ ప్రచారంలో ఒక మిషనరీగా మనం తెలుసుకున్నాము. వాటి కోసం మనం తెలుసుకొని ఇతరుల యొక్క సహాయం కూడా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత సమ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ బిఫోర్ యు ఎవాంజలిజం. ముందు నీకు నువ్వు చెప్పుకోమా, ఫస్ట్ మాట నిన్ను నువ్వు సరిదిద్దుకోమా. సుపీరియర్గా మీ అందరికీ బాగా అలవాటైంది. ఇదివరకు నాకు సుపీరియర్ అంటే మదర్ అని ఎప్పుడు, నేను కనీసం బస్సాలు కూడా రాలేదు మదర్, నేను పెద్దదాన్ని అవుతున్నా మదర్. ఇప్పుడు సుపీరియర్ ఆఫ్టర్ 3 years వద్దులేమో, ఇన్ని టెన్షన్స్, ఆ గుళ్ళోకి పోతే ఇదొక ఆలోచన, పిల్లల కాడికి పోతే ఇదొక ఆలోచన. అందుకే మదర్తో చెప్తాను, మదర్ మీరు మెడిటేషన్ కండక్ట్ చేస్తే ప్రశాంతంగా ఒక ఫామీ లాగా, ఒక అమ్మాయి లాగా మెడిటేషన్ చేసుకోవడం చాలా బాగుంది మదర్. లేదా ప్రేయర్లో ఎవరు నిద్రపోతున్నారా, వాళ్ళ తలకాయ గడించడం, లేదా ఈ అమ్మాయి బైబుల్ పట్టుకుందా, లేదా ఈ అమ్మాయి కొంతమంది కూర్చొని నిద్రపోతారు, అసలు నమ్మలేమన్నమాట వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారని కూడా. సో అటువంటిది లేకుండా సుపీరియర్స్ మనందరికీ తెలుసు, ముందు నీకు నువ్వు బోధించుకో, చెప్పొచ్చావడము అనేది మనందరి యొక్క యాటిట్యూడ్. అది మనందరి యొక్క యాటిట్యూడ్. అదే యాటిట్యూడ్ తోటి మనం ఏం చెప్పినా కానీ మనోళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం జీవిస్తేనే నమ్ముతారు. మన కొద్ది జీవిస్తే కొద్దిగా మన మాట వింటారు. మన సిస్టర్స్ కానీ, మన కింద ఉన్న పిల్లలు కానీ, మన స్కూల్లో వాళ్ళు కానీ, లేదా ఎల్కేజీ యూకేజీ వాళ్ళు కూడా ఇలా బయట మనల్ని చూస్తూ ఉంటారని నా యొక్క అపోహ, నా యొక్క తర్వాత దే షుడ్ బికమ్ ఆల్ టు ఆల్ మిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనకి
ఆడుకోవాలని and mission and meet the lepers of our time. నానమ్మ in those days బాలికలకు చేసింది. ఇప్పుడు బాలులకి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండట్లేదు. మన ఎవరైనా నాకు చైతన్య స్కూల్ కావాలంటే నాకు నారాయణ స్కూల్ కావాలని అని అంటా ఉన్నారు. బాలులు అంతే ఉన్నారు, బాలికలు అంతే. Then how can we cater the girls' needs? What they are really in need of? What girls are really in need of? What ethics can we give? What values can we imbibe in them? Let us search for the ways, sisters. They must enter into dialogue. Dialogue is really great thing. And మనందరం కూడా నేర్చుకోవాల్సిన చాలా మెలకువలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క యంగర్ జనరేషన్తో ఉండడానికి. యంగర్ ఫార్మేషన్స్కి ఇవ్వడానికి కొన్నిసార్లు మాకు అర్థం కాదు. మదర్ మేము మాట్లాడుకుంటాము, మదర్ ఇట్లా చేస్తున్నాం, మదర్ ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. మన ప్రొవిన్షియల్ సిస్టర్ క్వాలిటీస్ సిస్టర్ వచ్చారు. సిస్టర్ ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది సిస్టర్, నాకు కొద్దిగా టెన్షన్గా ఉంది, ఈ అమ్మాయిని ఎలా నేను సరైన దారికి తీసుకురావాలి. ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ సిస్టర్, కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్. మెడికల్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్నారు సిస్టర్. రేపు మదర్ మళ్ళీ రేపు అప్పగించేటప్పుడు ఇట్లా ఈ అమ్మాయి గురించి మళ్ళీ బాగా చెప్పు అని ఆత్మ మదర్ నో చెట్టు పోయినప్పుడు అడుగుతానే ఉంటారు మమ్మల్ని. సో నా పేరెంట్ ముందే ఎవరు దొరికితే వాళ్ళని అడ్వైస్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. ఈ అమ్మాయి ఇట్లా ఉంది, ఇలా ఉంటే ఈ అమ్మాయి ఎలా డీల్ చేయాలి. సమ్ టైమ్స్ రియల్లీ స్పెల్ బాగుంది, మాకు అసలు అడ్వైస్ ఎలా చేయాలో కూడా అర్థం కాదు. మేమే ఇలా ఉంటే అమ్మగారు అవడానికి వచ్చి ఒక అస్పారెంట్ పోస్ట్మెంట్ ఇక స్కూల్లో మీకు కనిపించే రియాలిటీస్ దిమ్మదిప్పిపోతుంది. The next one, it asks the sisters, there is a culture of fragmentation. What is the culture of fragmentation? That is సంస్కృత విలువ లేదు. ఇంకొక పద్ధతి సిస్టర్ చెప్తా ఉంటే మోకాళ్ళు వేసి అడగమంటే మా మామీసే అడగదు. నిజంగా మేము కొన్నిసార్లు బలవంతం మోకాళ్ళు అయ్యి ఎక్స్క్యూజ్ అడుగు అన్నప్పుడు వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు మమ్మల్ని చూసి. లైక్ నో ఇట్ డజంట్ మీన్ రియల్లీ ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్. ఏంటి అసలు మోకాళ్ళు వేసి అడగటం ఏంటి? లేదా సబ్బులన్నీ తెచ్చి నాకు సిస్టర్ ఫర్ ద యూస్ ఆఫ్ సిస్టర్ మేరీ ఆఫ్ ద క్లాస్ నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా ఉన్నది. నా బుక్ నేను రాసుకోవటం ఏంటంటే, కానీ దానిలో ఎంత అర్థం ఉందో మేము అర్థం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. ఇక ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు మా అమ్మ ఇచ్చింది, నా పాకెట్ మనీతో కొనుక్కున్నాను. సిస్టర్ పగిలిపోయింది సిస్టర్, ప్లీజ్ నా పాకెట్ మనీ నుంచి కొనండి సిస్టర్. పగిలిపోయింది అంటే వాళ్ళకి పెద్ద పగిలిపోయింది ఒక వస్తువు పాడైంది అని అనేది కాదు, కన్స్యూమరిజం పెరుగుతుంది అనేది కాదు. నా పాకెట్ మనీ మా నాన్న ఇస్తాడు సిస్టర్, దాంట్లోంచి కొనండి సిస్టర్. సో దట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ టుడేస్ జనరేషన్. సంస్కృతి చీరకట్టు కానీ మన వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాం. మన ఒక పేరెంట్ చెప్తా ఉన్నాం, మా పిల్లలు చూస్తే నాకు సిగ్గాసింది బయటికి తేవాలంటే, ఆ డ్రెస్ వద్దమ్మా అన్న అదే డ్రెస్, ఇక్కడ కట్టు అక్కడ కట్టు ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. పెద్ద గుడికి రావాలన్నా కానీ ఒక చున్నీ అన్నాయంట, ఆ అమ్మాయి నిండుగా కప్పుకుంది. కానీ పాపం మా ముందే వచ్చింది సిస్టర్స్ ముందు, మంచి క్యాథలిక్ ఫ్యామిలీ. నేను తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాను, క్రిస్మస్ రోజన్నా గుడికి వచ్చేటప్పుడన్నా చిన్న చిన్న పొట్టి గౌన్లు, లైక్ పీజీ స్టూడెంట్స్ పొట్టి గౌన్లు వేసుకోవడం. సచ్ ఇస్ ద కల్చర్. పేరెంట్స్ ఏం అనట్లేదు, వాళ్ళు మాత్రం నిండా చేరేసుకొని వస్తున్నారు. అమ్మకి అమ్మాయి గుడికి వెళ్తున్నాము లేదా పార్టీకి వెళ్తున్నాము గుడికి వెళ్తున్నాము పెద్ద తేడా ఏమి ఉండట్లేదు. అన్లెస్ ప్రీస్ట్ అండ్ సిస్టర్స్ కొద్దిగా చెప్తే తప్పితే వాళ్ళ పద్ధతిలోకి వెళ్ళి చెప్పేది. ఫ్రాగ్మెంట్ పెద్ద కల్చర్ కానీ మన యొక్క పద్ధతులు కానీ సాంప్రదాయాలు కానీ ఏంటంటే సొసైటీ ఆర్ రిలీజియస్ లైఫ్ పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అటువంటి అప్పుడు how our mission can be liberating from all these clutches, from how we can ఈ కల్చర్ లోకి మన యొక్క విలువల్లో యొక్క సారాంశాన్ని పోగొట్టకుండా without losing the spirit of Christian values, how can we enter into this mission area, how can we enter into this culture? It's the big challenge for us, dear sisters. And we have great witnesses like Stan Swami, Rani Maria and many other sisters for us. How could they enter into the BJP culture? We have the threatening issues. Many sisters, especially major superiors, they know what is the future. The church is afraid of వాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న రూల్ తేవచ్చు. సంస్కరణలన్నింటినీ కూడా మార్చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్రాథమిక హక్కులు మానవ హక్కులు ఉన్నాయి కూడా సంస్కరణ చాలా సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత కొన్ని నాకు పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేదు, మరి ఎక్కువ మాట్లాడాను ఎందుకంటే తర్వాత క్వశ్చన్లు వస్తాయి. కానీ మనందరికీ భయం ఉంది. ఇటువంటి అప్పుడు
ఎలా మనం ఒక స్టాండ్ స్టాంగ్ లాగా కానీ ఒక మన యొక్క సిస్టర్స్ ఏ విధంగా నిలబడుతున్నారు, మనకు ముందున్న మన ముందున్న సిస్టర్స్ ధైర్యంగా ఎలా ఉండి సభ నడిపిస్తున్నారు, అలాగే మనం కూడా ఈ యొక్క జనరేషన్లో కొత్త కొత్త ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఫేస్ చేసి ఎలా ముందుకు పోవాలో మనల్ని ద చర్చ్ అండ్ సినడాలిటీ అండ్ ద మిషన్ టుడే ఇన్వైట్స్ us sisters. The Christ continues to call. The Christ, not only Christ, I say God the Father. అప్పటి నుంచి ఆదాము ఏవల కాడి నుంచి ఆయన ఏదో రక్షించాలని చూస్తూనే ఉన్నాడు మనందరినీ కూడా, కానీ ప్రతి ఒక్కసారి పడిపోతున్నాడు. He was never tired. దేవుడు అలసిపోలేదు, పంపిస్తానే ఉన్నాడు నాయకుల్ని, రాజులు కావాలంటే రాజులు, తర్వాత రాజులు సరిదిద్దడానికి ప్రవక్తలు కూడా సరిగ్గా లేకపోతే తన ఏకైక కుమారుని పంపించాడు. ఆయన మాటన్నా విన్నామా, అసలైన వచ్చాడు కదా అని మనలో కూడా కరెక్ట్ అయిన సరైన ప్రవక్తలు ఉన్నప్పుడు దయచేసి మనం కోఆపరేట్ చేయకపోతే చేయకపోయాము, మనం మాత్రం వాళ్ళని అడ్డగించవద్దు. That's what Saint Francis says, my dear sisters. Those who have special charism even to go to the Gentiles, అన్యుల దగ్గరకు కూడా పోయి వాళ్ళకు కూడా దేవుని ప్రేమని, వాళ్ళకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పేంత ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ఆపొద్దని మన యొక్క ఫ్రాన్సిస్ వారు చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయనంతటా ఆయనే వద్దన్నా కానీ ఆయన పెద్దగా ఎవరు చెప్పలేదు పొమ్మని, సుల్తాన్ వద్దకు మార్చిన చావు కూడా సిద్ధమై ఆయన వాళ్ళని మార్చలేదు. ఆయన అడిగాడు, ఆయన మనల్ని మార్చమన్నాడు, వాళ్ళ క్రైస్తవులుగా కాలేదు కానీ క్రీస్తు అంటే ఏంటో చూపించాడు. అదేవిధంగా మనం మదర్ చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా గొప్ప గొప్ప పునీతులు సెయింట్స్ కూడా మనందరం కూడా that's what you might be doing for all of you in our apostolates. I'm going to end soon. Let's continue, dear sisters. Continue to be the disciples and work for the harvest, for the Lord asks, still can you witness me? ఇంకా మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉంటారు ప్రతిరోజు. అది అయిపోలేదు అంతవరకు. సిస్టర్స్ అయ్యాం కదా, పని చేస్తున్నాం కదా, నాకు ఇచ్చిన పనిని సమర్థవంతంగా 100% పనిచేస్తున్నాం కదా, ఎంతవరకు ఎంత కృషిని మనం పెడుతున్నాం, అందులో ఎంతవరకు మనం దేవుడిని ఒక్కొక్కరికి ఇస్తున్నాం. మనం పనిచేసే స్థలాలు చాలు, మనం పెద్దగా ఎక్కడికో వెళ్ళాలి. అందుకే చిన్న తెరేసమ్మ గారు కానీ ఎలా ఆమె పాలకునికి రాలేదు, ఎలా ఇటువంటి చదువు ఏమీ లేని వాళ్ళు మనకి 2 కాంగ్రిగేషన్కి స్థాపకు రాలేదు. చాలా మంది గొప్పగా వింటూ ఉంటారు. We have many charisms around us. Whenever they come, one word or other we tell about it. And simply they say, simply it is awesome and great. వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ ఫౌండర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న పెరిగిపురం నుంచి వచ్చిన ఒక గొప్ప మహిళ ఇంత గొప్ప 2 కాంగ్రిగేషన్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు టెల్ రియల్లీ. ఇది చాలా మనందరూ కూడా చాలా గొప్ప మూమెంట్ టు టెల్ రియల్లీ. అండ్ ఆ స్పిరిట్ ని మన ఇద్దరు కూడా పంచడానికి ఎవరైనా కూడా చేయొచ్చు. చదువు ఉన్నవాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, తెలివి ఉన్నవాళ్ళు, తెలివి లేని వాడు, జ్ఞానవంతులు అందరూ కూడా ఆ యొక్క అమ్మాయి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని మనం ముందుకు సాగిపోవచ్చు. Then we have some questions. Who would go out of self and meet other and help him to open his heart to the Spirit of God? It's great to give an opportunity 1 year really to be seated with the Lord. చూస్తూ ఉన్నాను మా సిస్టర్స్ కొంతమంది 3 years జూబ్లేరియన్స్ వస్తూ ఉన్నారు. ఎవరికి జూబ్లీ ఇయర్ అంటే, కానీ వాళ్ళలో ఇంకా మిషన్ వరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతగా మానసికంగా, స్పిరిచువల్గా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతగా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు, ఎంతగా వాళ్ళ యొక్క ప్యాషన్ మిషన్ వర్క్ పట్ల వాళ్ళు రోజుకి వచ్చినప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి వస్తాం కదా, అంత పెద్ద అనిపించదు, కొనేటప్పుడు చాలా బాగుంది. ఇదే మళ్ళీ ఇట్లాంటి ఛాన్సెస్ మళ్ళీ వస్తే బాగుండు అనే ఒక ఫీలింగ్ తోటి వాళ్ళు జూబ్లీని సెలబ్రేట్ చేసుకుని దే ఆర్ బ్యాక్ టు దేర్ ప్రొఫెషన్స్. Again, they are back to their own apostolate. Thanks to God and thanks to the congregation for availing, giving us this taste of being గొప్ప మిషనరీస్గా ఉండడానికి. ఆ యొక్క 1 year తప్పకుండా పక్కన పెట్టి మనలో ఎక్కడో దాటి ఉన్న ఆ యొక్క స్ఫూర్తిని, మిషనరీ స్ఫూర్తిని మనందరికి ఇస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఒక పర్సన్ ఫర్దర్ I would like to tell about a recent saint. We have a recent saint, Deva Sahayam Pillai. ఒక లే పర్సన్, there is a జెరీ ఫాదర్ తొందరగా రాశారు. DS for you,
I have seen in New Leader advertisement, DS for you. Deva Sahayam, meekosam Deva Sahayam. I am eager to read because his thoughts are too deep. What really this lay person who became a saint after years together, what he is going to teach us, the religious today and to be today. So, whenever we have the mission, the Lord asks us, take nothing for your journey. And that means complete detachment so that you are going to be attached to the mission. Complete, I have seen our sisters, especially, I mentioned some sisters because whom I live with, Sister Matthew, whenever she is transferred, she has only small suitcase. I am ashamed when I see her doing. చిన్న బ్యాగ్ ఒకటి పట్టుకుంటారు, ఇటు పక్క ఈ బ్యాగ్ ఒకటి పెట్టుకుంటారు. నాకు అన్నీ ఉన్నాయమ్మా, అందులోనే సర్ఫ్, మా సిస్టర్ సర్ఫ్ ఉందా, సోప్ ఉందా, అన్నీ అందులోనే మా కమ్యూనిటీకి వచ్చాయి, అన్నీ అందులోనే ఉన్నాయమ్మా. వాట్ ఏ గ్రేట్ కంప్లీట్ డిటాచ్మెంట్. Our sisters, our own sisters teaches us that we may be more attached to the mission. దేవుడికి ఇంకా దగ్గర కావడానికి మనలో మన లోకరీతిగా ఉన్నాయి చాలా వరకు, అదే కాకుండా మనలో కూడా సైకలాజికల్ చాలా మానసికంగా చాలా చాలా ఉన్నాయి. మనకి చాలా వరకు మనం వదిలిపెట్టుకుంటేనే ఆ క్రీస్తుకు దగ్గరగా ఉంటాం, క్రీస్తు యొక్క జనాలకు దగ్గరగా వెళ్ళగలం. Who would widen the space of their tent? And మన యొక్క పరిధిని మనం పెంచుకోవాలి. ఇంతవరకైనా నేను చేసేది, ఇంతవరకు ఇంకా కొద్దిగా పక్కకి వెళ్ళొచ్చా, దీన్ని దాన్ని ఇంకా కొద్దిగా ఏమైనా చేయొచ్చా, ఈ మంత్ ఈ సంవత్సరం ఇంకా కొత్తగా నేను పర్సనల్గా కమ్యూనిటేరియన్గా కాంగ్రిగేషన్ వైజ్గా ఇంకా నేను కొత్తగా ఏమైనా చేయగలనా, మన యొక్క టెంట్ని ఇంకా కొద్దిగా జరుపుకుంటా పోయి చాలా మందికి నా యొక్క టెంట్లో క్రీస్తు యొక్క ఆ యొక్క టెంట్లో నేను ఇద్దరికి క్రీస్తు అనుభవాన్ని ఇవ్వగలను. Who would base their lives on the gospel and beacons of hope? I keep listening to some talks, especially I like Brahma Kumari talks. I can hear Shivani ma'am. అసలు ఆ టాక్ వింటుంటే has it a great preacher preaching. వేల మంది ఆమె యొక్క టాక్ ఫారెన్లో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ ఆమెకు ఫాలోవర్స్ ఎంతో మంది ఉంటారు. నాకే ఒక ఫార్మేటర్కి కొన్నిసార్లు భయపడ్డాము, హిందువులు కదా, బట్ షీ డజంట్ టీచ్ ఎనీ ఆఫ్ వాళ్ళు ఏ రిలీజియన్ గురించి చెప్పకుండా ఎంత మంచి మోటివేషన్ క్లాస్. మన థాట్ అనేది ఎంత ప్యూరిటీగా ఉండాలి అనేది రియల్లీ బయట మన ఇక్కడ ఏ నెగిటివ్ థాట్ లేకుండా నీ ఆలోచనే నువ్వు అనేది షీ స్టార్ట్స్ ఆల్వేస్. నువ్వేం ఆలోచిస్తావు నువ్వు అదే, నీ ఆలోచనే నువ్వు అదనేది ఎంత బాగా మనం ఎంత శాంతి కాముకులుగా ఉండగలమో ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది. మెనీ డైమెన్షన్స్ దట్ టీచర్స్ కుటుంబాలకు కానీ, ఒక వ్యవస్థకు కానీ, ఒక దేవుడి సేవకులకు కానీ కొన్ని మంచి ఆలోచనలు మనం కూడా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం కూడా సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ శాంతి కాముకుడు మనకి చూపించిన శాంతి మార్గంలో నడవటానికి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, ఆయన యొక్క ప్రేమ శాంతిని మన ఇతరులకు తీసుకెళ్ళడానికి, మరి ఆయన క్రీస్తు రాజుకు సేవ చేయడానికి, మన ఒక పేద ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిస్సీ లాగా జీవించడానికి మనలో కూడా ఖచ్చితంగా సెయింట్ ఫ్రాన్స్ సిస్టర్స్ చూసినప్పుడు మంచోళ్ళు సింపుల్ సిస్టర్సే కాకుండా ఇంకొకటి కూడా మన బ్రాండ్ మార్క్ అయితే బాగుండు అనేది నా తపన. మనందరూ కూడా ఏంటది, వీళ్ళు ఫ్రాన్సిస్కన్స్ లాగా ఉన్నారు, మేము ఫ్రాన్సిస్కన్స్ అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. మాకు లేదా పండుగ వచ్చినప్పుడు మేము వీఆర్ ఫ్రాన్సిస్కన్స్ బై స్పిరిచువాలిటీ. ఇఫ్ ఓన్లీ వీఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఫ్రాన్సిస్కన్స్ బై అవర్ వే ఆఫ్ లైఫ్, దట్ వుడ్ బి ఎ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ ఆ రోజు ఆ స్పిరిట్ మనలోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఒకేషన్స్ నిలబడతాయి. మనం కూడా కరెక్ట్గా మన యొక్క దేవుని యొక్క సేవ చేయగలుగుతాం, మన యొక్క మిషన్ని ఎంతో మందికి తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతాం. Then we have some resistance. What are the resistance that impede us in the evangelizations? What are the challenges? We have many working in the secular world, in the institutions, with the legal issues, those who are dealing in authorities. చాలా ఆ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ రోజు మారే రూల్స్. ఇందాక మా బెంచోళ్ళు అన్నం కాడ అడుగుతూ ఉంటే చాలా కష్టం అని మేరాయణ సిస్టర్ చెబుతూ ఉన్నారు. చాలా కష్టం శోభ. ఇంకో సిస్టర్ చెప్తా ఉన్నారు, మేము కమ్యూనిటీ వాటిని మిస్ అవుతున్నాం. మిస్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఆ యొక్క విలువ. కమ్యూనిటీ లైఫ్లో మేము ప్రేయర్ కానీ ముందు పోవటము, వెనకపోవటము, కొన్నిసార్లు అలసిపోయి రావటము, సరిగ్గా కూర్చోలేకపోవటము. సో ఎన్ని ఛాలెంజెస్ మనం చేసే సేవలో మనకు ఎదురవుతుందో మనకు తెలుసు. తర్వాత ఇన్ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఫర్ ఎ సూటబుల్ మిషన్.
మన యొక్క అపోస్టేట్ పంపించినప్పుడు సరిగా చేయలేని ఒక వ్యక్తి వల్ల ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక మిషన్ ఎంత సఫర్ అయిందో మనకు తెలుసు. ఒక సిస్టర్ వచ్చినప్పుడు అది ఎంతగా పైకి వస్తుందో. నాట్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ఛాన్సెస్, అవకాశాలు లేక కాదు, మనకి సరిపోయినంత అవకాశాలు, సరిపోయినంత టాలెంట్స్ మనకి ఇవ్వలేక కాదు, కానీ కొన్నిసార్లు ఉపయోగించుకోలేనందువల్ల, మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోలేనందువల్ల కూడా మనం చేసే సేవలో, మిషన్లో మనం గుర్తుపడుతూ ఉన్నాం. చాలాసార్లు ఎనీ మిషన్ యాక్చువల్లీ ఫార్మేషన్ అది ఎనీథింగ్ మనం ఈ అమ్మాయి మంచిగా ఉందా, టాలెంటెడ్గా ఉందా, అన్నిటికీ పనికి వస్తుందా, మా యొక్క మెయిన్ క్రైటీరియా. కొన్నిసార్లు ఈ అమ్మాయి దేనికి పనికి వస్తుంది, రేపు నో షీట్ పంపిస్తున్నా, ఎలా నో షీట్లో తను నేర్చుకోగలదు, ఒక జూనియర్గా పంపిస్తున్నాం. మా అందరూ ఏంటంటే కమ్యూనిటీలో ఈ అమ్మాయి డెకరేషన్ చేయగలదా, పాటలు పాడగలదా, ప్రార్థన చేయగలదా, ఒక మిషన్ వర్క్ చేయగలదా. యూ వుడ్ సీ మనీ టైమ్స్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్, బాగా వస్తుందా, సక్సెస్ఫుల్. అందుకే మదర్ తెరేసా మళ్ళీ చెప్తుంది, విశ్వాస పాత్రులుగా చేయండి. చాలా ఒకేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. జూబ్లీలు అయిపోయేటప్పటికి ఎవరు మిగులుతున్నారంటే నిజంగా సింపుల్ సోల్సే మిగులుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి లెట్స్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ దెమ్, లెట్స్ ఆల్సో have that spirit, my dear sisters. And finally, our mission is not merely preaching the doctrine, but participating actively in the dynamic movement of the love that was incarnated. A thought of bringing incarnated Christ not only at the Christmas, but క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను మనం చూపించినప్పుడల్లా క్రిస్మస్ గురించి ఏదో చిన్న పోయం నాకు నేనే రాసుకున్నాను. క్రిస్మస్ ప్రతిసారి వస్తుంది. ప్రభు ప్రేమను పంచినప్పుడు, ప్రభు దయను పంచినప్పుడు, ప్రభు కరుణను పంచినప్పుడు, అవసరంలో అలా నాకు నేను ఏదేదో రాసుకున్నా. ఇప్పటికి కూడా ఇట్స్ రెలవెంట్ ఫర్ మీ ఫ్రమ్ మై స్పిరిట్. ఇప్పటికి కూడా క్రీస్తు ఎప్పుడు జన్మిస్తూనే ఉంటుంది. క్రిస్మస్ కమ్స్ ఎవర్ కమ్స్. అటువంటి క్రీస్తు మరలా పుడతాడని. సో క్రీస్తు కూడా ఎప్పుడు బోధించలేదు. ఆయన 30 years of silent presence, talk to the world a lot, 3 years of public manifestation. ఆయన ప్రీచ్ చేసినప్పుడే కాదు, మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడేది he went to the lonely places to experience God the Father, to receive the power from above. So we all love that. Unless we have that power, unless we receive that power, we will not be able to go ahead. And 3 days of consummation. The consummation, suffering, death, and crucifixion and death. 3 days of consummation. So all these 3 dimensions really teaches us to be a great missionary. Finally, Amma Gnanamma, I keep on talking to her. She listened to the God's will. Sister కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఆమె యొక్క స్ఫూర్తిని గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా కానీ ఆ యొక్క మన అమ్మ జ్ఞానమ్మ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఆమెలో అన్డాంటెడ్ ఫెయిత్, ఏ వర్డ్ దట్ ఎక్స్ప్లోర్స్ us really. ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అంటే చాలా 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 గొప్ప విశ్వాసంలో ఆమెలో ఉన్నది. సో ఇట్ మేడ్ హర్ రియల్లీ ద హెరాల్డ్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ టుడే. ఇట్ మేడ్ హర్ దట్ వి స్టిల్ టాక్ ఆఫ్ హర్ టుడే. ఆమె గురించి మాట్లాడటానికి, ఆమె స్ఫూర్తిని పొందడానికి, ఆమె నడిచిన అడుగుజాడల్లో మనం కూడా నడిచి క్రీస్తును అనుసరించడానికి మనకు గొప్పగా సహాయం చేస్తుంది. ఈ రోజు మరి ప్రభు యొక్క జీవితం ఒక గుడ్ న్యూస్ అయితే, యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ స్పీక్ ఆన్ వన్ బిగ్ బుక్, ఓన్లీ వాట్ హి డిడ్ ఇన్ 3 years. అండ్ ఫ్రాన్సిస్ వారు మనకి క్రీస్తుని మరో క్రీస్తుగా, క్రీస్తు గురించే, దేవుని యొక్క వాక్యం గురించే, గాస్పెల్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ అని మనకి చాటి చెప్తే, ఈరోజు మన సెయింట్ యాన్ సిస్టర్స్గా మనం కూడా చేసే పనిలో ఇంకా మెరుగుపరుచుకుంటూ, మనం చేసే యొక్క ముఖ్యంగా సువార్త సేవలు వీలున్నంత వరకు ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మనం కూడా మన యొక్క పునీతులాగా, మన యొక్క ఫౌండర్స్ లాగా, ఆధ్యాత్మిక గురువులాగా ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సిస్టర్స్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి సిరడాలపీలో భాగంగా నన్ను కూడా చిన్నపిల్లలాగా ముందు పెట్టి మేజర్ సుపీరియర్స్ అందరికీ, వాళ్ళ యొక్క టీమ్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. నన్ను చాలా మంది వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు. నాకు టెన్షన్ చాలా పోయింది. ఏంటంటే నువ్వు బాగా చెప్పి, నాకంటే వాళ్ళు టెన్షన్ పడి చాలా మంది నిద్ర ఆపుకొని కూడా బాగా భారంగా కళ్ళు తెరిచి కూడా బాగా విన్నారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సిస్టర్స్. ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మన్నించండి, సరిదిద్దండి. సజెషన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అంటే తప్పకుండా నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వండి.
Uninterrupted power supply of synodality and the spirit of Sister Shobha, UPS. Shall we all stand and Hey, Sister Shobha, truly you have inspired us, ignited us with your 30 years of experience. Truly, she was in Rome to study the pastoral mission. And today we can see her 30 years of experience. We have experienced intimacy that induced immunity through your session and communion, participation, mission. So Shobha, truly you have lighted the lamp of our mission and it is still burning like Mother Gnanama's last breath. With this, over to Sister. Dear sisters, మరి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ 2:30 బిగిన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు 12:30 అయింది. 2 hours బ్రేక్ ఉంది ఇంక్లూడింగ్ లంచ్. ఆఫ్టర్నూన్ మన గ్రూప్ డిస్కషన్ 8 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడతాయి. గ్రూప్స్ గా డివైడ్ అయ్యారు. నేను చెప్తాను ఏ గ్రూపులని, ఎవరు కన్వీనర్స్ ఉన్నారు, సెక్రటరీస్ ఉన్నారు, మరి మీకు పేపర్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఫస్ట్ గ్రూపు మదర్ ఫాతిమా మేరీ కన్వీనర్. This is sent Annie group. Group number 1 Annie group. Mother Fatima Mary convener. Sister Joseph Arpana is secretary. And then you have sisters in the first group. Annie group ki Sister Arugya Mary, Sister Inna Mary Nilpadadamma. Sister Inna Mary, Arugya Mary. నిల్చోనండి ఫస్ట్ గ్రూప్ కూడా మదర్ చూసుకుంటాను. సిస్టర్ విజయ్ కుమారి బి, సిస్టర్ టోనీ బాలవిరిత, సిస్టర్ మేరీ సుజాత సిహెచ్, సిస్టర్ ట్రీజా రోజలీనా, సిస్టర్ ఆన్ జోన్స్, సిస్టర్ శాంతి బాలవీయుడు, సిస్టర్ జోసఫ్ అర్పణ. వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు. మీ అందరూ కూడా మధ్యాహ్నం 2:30కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే కూర్చోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. గ్రూప్ నంబర్ 2 అసిసి గ్రూప్. ఈ అసిసి గ్రూప్ కి కన్వీనర్ సిస్టర్ ఆంటోనీ మేరీ కే అండ్ సెక్రటరీ సిస్టర్ ట్రీజా స్టెనిస్లాస్ నిల్చోవాలని కోరుతున్నాను. గ్రూప్ మెంబర్స్ సిస్టర్ పీటర్ ఫిలో, సిస్టర్ మేరీ శాంత ఆర్, సిస్టర్ పుష్పలీలా జీ, సిస్టర్ జపమాల రాణి, సిస్టర్ మేరీ రాణి కే, సిస్టర్ అనిలా టిఆర్, సిస్టర్ విజయ్ మేరీ బి, సిస్టర్ పాల్ సూజన్. We also gathered here only in this classroom. Conference. Group number 2. Thank you. Please sit down. Group number 3, Gnanama group. Gnanama group convener Sister Maria Alfonsa and secretary Sister Josna Rani. Secretary. And members please keep standing. Sister Mary Rose, Sister Mary Josephio, Sister Maria Rani G, Sister Anita Lily, Sister Ruth Karuna Mary, Sister Sakai Salvaida, Sister Maria Sujata, Sister Mary Vinaya, and Sister Josna Rani. And you also will be sitting here afternoon at 2:30. Then group number 4, please sit down. Araginatha group. Convener Sister Fatima Ignatius and secretary Sister Joseph Sholidu. And members Sister Mary Francina, Sister Maria Suja, Sister Sister Ruth Ratnam Junior, Sister Tracy John, Sister Mary Jose Kavita,
Sister Vimal Mary G, Sister Mary Divya, Sister Mary Cynthia, Sister Joseph Shori, the secretary. You also will be sitting here, fourth group. Okay? Number 5, please be seated. Sister Theodore Dickman group. Sister Ratna Mary Kanina. Sister Ratna Mary Kanina. Sister Ratna Maria Rani secretary. Remember Sister Anaklita, Sister Mary Sarojini, Sister Maria Sumta, Sister Salva Mary, Sister Sunit Grace, Sister Vijay Kumar Reddy, Sister Noel Mary, Sister Mary Daya, Sister Ratna Maria Rani. And fifth group will be sitting in the conference of general conference Alantugadamma. General council meeting. తర్వాత సిక్స్త్ గ్రూప్ మదర్ జోసెఫ్ గ్రూప్ సిస్టర్ రైమండ్ కన్వీనా సిస్టర్ లూక్ త్రిశ్రావ్య సెక్రటరీ మెంబర్స్ సిస్టర్ మేరీ సిల్వియా సిస్టర్ రోసీ ఫ్రాన్సిస్ సిస్టర్ లిలీ గ్రేస్ సిస్టర్ యానీ థోమస్ సిస్టర్ మరీ జోనితా సిస్టర్ నిర్మల జ్యోతి సిస్టర్ యాన్ సుజిత Sister Mary Vangana, that is Rabia. And you will be gathered there in the dining hall, general dining hall, 6th group. 7th group, Mother Mary group. Sister Amal Mary Josephine is the convener, Secretary Gnana Shobha. And we have the following members, Sister Rose Lily Mary, Sister Lima Rose, Sister Lutz Pavani, Sister Vinci, Sister Mary Pushpaji, Sister Helen Rani, and Mary Vanita, Sister Bala Sanjeevana. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ పార్లర్ ఉంది కదమ్మా, యూ జస్ట్ గ్యాదర్ దేర్ డౌన్. 7 మీరు మధ్యాహ్నం 2:30కి రండి. మొదలు 2:30కి ఇక్కడికి రావాలి అందరూ. Questions are చూసారా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళ కన్వీనర్లే సాల్వ్ చేయాలి. కన్వీనర్స్ ఇంగ్లీష్ లో ఉండి తెలుగులో ఉండాలి అమ్మా. యూ ప్లీజ్ కరెక్ట్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ద కన్వీనర్స్. నా గ్రూప్ నంబర్ 1 మాత్రం